ensi egenda kutabanguka. Bano basitudde amagye nga tebabuzira ku palima gatwala kubanga eri private company eya Muhoozi ne kitaawe gaga n'amagye gatuuse Sudan ogenda okuma Salva Kiir. Singe genze kuma South Sudan Salva Kiir baganda baffe muve Sudan mbegayiride muve Sudan kaka bagiremu. Right awavuddewo embulire tefa yonna naye ebinaddako munabimanya nze ogwange ngubagambye kati njala muliza information gyengenda okubagamba. Ndi wano tegeeza bannayuganda mwenna ne Audrey Lwabo okansindika video kano munaakafuna njala mutange Audrey Lwabo ne famire ye. Bannayuganda mwenna abakubeera mu malwaliro ng'olwadde oba ogudde ku accident bavuga boda n'abantu abalamudde bulungi nnyo. Tuweze tubagamba nti bizinesi y'okutunda ebiwoowolo emitima n'ensigo mu Uganda ebadde etambula bulungi y'okutuusa twagikuba n'esirikamu. Ne bannansi abasawo badde benyigira mu mirimu gino badde bagikoowa nga bamanyi nti ekintu kyayiika era nga n'abantu babeera batandise basongamu engalo babamanyi nti bali mu bizinesi y'okugyamu abannayuganda ebiwoowolo emitima n'ensigo nga babitunda nga Audrey Lwabo bwe bizinesi ye. Kati bannayuganda basinga basawo mu referral hospitals bali bakiddukamu kati nga Lwabo bo talina option. Ndi wano tegeeza eggwanga mwenna babeera mu malwaliro nti okubba ensigo ebiwoolo n'emitima naddala ku bantu abagudde ku accident nammwe abeerwazalwaza kugenda kudda mu buto kutya. Audrey Lwabo olwategedde nti bannayuganda tebakyayagala kutta bannayuganda bajja mu nsigo yafunye bamashinari 100 okubajja e Kenya, abasawo 100 bakafulu mu kujjamu ebiwoolo n'ensigo. Abasawo 100 bagenda kuyingira mu ggwanga ku lunaku lwakutaano. Bali 10 bagenda kuba nga basaasaanyizibwa mu referral hospitals muri Kampala, Mukono, Wakiso n'amalwaliro amalala gye bagenda okuba nga bakola omulimu guno ogw'okutandika kibayita body organ harvest. Abagenda tandika okukola ebintu ebyokuba ogudde ku accident bakuleesa otaawa simanyi weerwazizza bana bakazi abazaala bagenda tandika okudda mu buto ebiwowoolo ensigo emitima bagenda kudda mu kucumbibwa obituary okuva mu ggwanga lya Kenya nga abantu bagenda bako basasulibwa buli ssaawa gyasiiba mu Uganda oba omuntu gwakolako bagenda kuba basasulibwa mu dollars. Oluvannyuma lw'abasawo bannayuganda okutandika okukozesa mu mulimu guno ogw'okutandika okubba ebintu by'omubiri by'abantu bannayuganda. So Audrey Lwabo agenda kuyingiza abasawo 10 mu ggwanga nga bagenda kuba batambula amalwaliro ag'enjawulo okukola ekya body organ transfer oba body organ business egenda kuddamu etinte. Ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo, nakyo nkivuddeko. Kati wane wali okulya n'okkomba essowaani ompulirize bulungi, wane wokulya n'okkomba essowaani. Muganda wange omusoga Kodeyo ndawoli muganda wange omuganda nkulamusizaako wa Luganda kansulali bulungi buno bakanjala bugenderye bazadde mwenna ab'omu kitundu ky'ebusoga n'abali mu Buganda amumpulirize bulungi nnyo. Nabaga vidiyo yalemo gisalemu eddakiika 5 mugipostingi mujagala eno naye eringa security alert naye ng'ebadde neekusifu nnyo. Simanyi lwaki Mzee Nyandwe Yoseri tibahabura tabaisirwa mutabani wa kale kiserezeza bisibe Museveni ne family ye tebagala muntu kubayita Muganda n'omusoga bamugaseeko ku mawanga ge batagala. Nkiddamu simanyi Nyandwe Yoseri omuganda kiyakola. Nyandwe simanyi Nyandwe Yoseri tibahabura simanyi musajja musoga na mukazi mukasoga kiyakola. Abazadde muwulirize. Ekitongole kibayita International Police Interpol ge polisi ekwasaganya okunoonya abazibe misango
mu nsi yonna ng'ekitongole ky'ofiisi enkulu ey'ekitongole kino eri mu ggwanga lya Bufalansa wali headquarters wabula buli nsi erina ofiisi yaayo gye mugenda ne mufuna gye tuyita certificate of good conduct ekulaga nti olina musango gwonna era olifiire okutambula ensi yonna mayinza ebyange nsooka kunnyonnyola n'enkusomesa n'otegeera ekitongole kye bayita international police ye poliisi y'ensi yonna esobola okunoonya omuntu yenna omuzi w'emisango n'emufuna era mwebaagala okutambula mugendayo okufuna gye tuyita certificate of good conduct eraga nti olina musango gwonna wabula mu Uganda mu 7 Interpol agikozesa okusiba abaana abaganda n'abasoga abasiba atya kyekyenjawulo kirina bwe mba mpa information nogirambulula nsooka kukulambululira n'enkunnyonnyola otategedde n'enkuddiramu yo seeri akozeseza ekitongole kya Interpol in the disguise okusiba abaana b'obuwala n'abaana b'obulenzi abasoga n'abaganda abasiba atya mwenna abali mu Kampala mwenna abali mu Buganda n'abali mu Busoga mu bitundu bino wammanga bw'obanga olina omuntu akola ku Nateete regional police y'e Nateete ennene bw'obanga olina muganda akola ku poliisi y'e Kajansi ennene bw'oba olina muganda ng'akola ku poliisi ya Jinja Road poliisi ennene ne Kawempe ne ku Olodi Kampala oba ye Kampala mukadde poliisi emu ziri poliisi 5 zino baziyita bijo Nateete Kajansi Jinja Road Kawempe ne Olodi Kampala ezo Busoga nja gifuna gye bujja ku katono ebikweko bwe bajja mu kitundu batandika okukwata abaana emisana byemuyita bebayita idle and disorderly omusirikale n'akusana agaleeta endagamu nti yo olaga ovaluddawa oba ne bakola ekikweko ne bagira bakwata mukwasi ebikolwa bino babikola mu Buganda ne Busoga bwe bakwata abaana bammwe babatwala mu buduuku ne batandika okwawulamu omunyankole n'omunyarwanda tebamukolako profile n'amawanga amala profile bagikola ku Basoga Baganda strictly Basoga Baganda profile yeeruwa olukwata nga bakuggulako omusango bwe bakuggulako omusango nga bakusayiningisa empapula z'omusango ogwo tebakutwala mu kooti nga bakutwala mu ofiisi ya Interpol nga bakuggyako fingerprints zo zonna engalo 10 nga baziggyako engalo 10 zonna nga baziggyako sisitimu ya Interpol nga bakola transfer ey'omusango bakutaddeko ne fingerprints likolizo nga bazisindika worldwide kiba kitegeeza nti already bamaze okukussa mu ba international criminals abatakyasobola kufuna visa okufuna omulimu mu Uganda n'okubeera nga weereranya ofiisi yo n'eby'obufuzi oba okusaba omulimu muntu wantu wonna kansubira ekinyonyodde bulungi nnyo nga bwe mbagamba ne mwewuguusa oluvannyuma bwekijja ne muga kire ekintu nga Lumbuye yakyogera n'oluwaliro bwentyoze mbagamba bakwata abaana Baganda bayoola abantu ne batuusa ku poliisi ne batandika okugyamu be baagala abasinga ate nabateeka ebbali nga beekige baagala Muganda na Musoga nga bakuggulako omusango nga bakutwala mu ofiisi ya Interpol ku poliisi okwo kweziri poliisi zibasomedde nga bakuggyako fingerprints engalo 10 nga bateeka omusango gwo mu system
nga bakuteeka mu ofiisi za Interpol ng'ekusaasanya ensi yonna. Tosobola kufuna visa ya nsi yonna kubanga bajja kusaba criminal record yo, bajja kuteekamu amanyako mu system ya embassy yonna erage nti you are criminal, kitegeeza tosobola kufuna visa. Mu Uganda tosobola kwesimba mu kifo kyonna kya bukulembeze n'okufuna omulimu ofiisi yonna. Sisitimu eno akabano kagikozesa okusibirayo abaana Abaganda n'Abasoga muli mu kifo kyonna kyonna eky'omulimu babalabe nga ba criminals. Nabagambako ekyali mu saidi z'ekawempa obwayise nga bakwata abaana baffe nga bakuteeka kati bafuna batandika sisitimu y'Abazungu bakutwala mu kasenge nga waliwo measurements n'olinnya wansi ng'olinnye wooti nga kuliko ebipimo byo byonna okuva wansi paka ku mutwe ne bakuba ekifaananyi nga weesimbye wooti n'okyuka ne bakuba ekifaananyi nebamala okukolako measurements zonna abaali bagenzeko eriraaka ebintu babikola kati neyita kuba ekyo bikola bakuba ekifaananyi kino ekyobusimba ne bakuba ekyomukono gwa ddyo ne bakuba emikono ekyomukono gwa kkono ne bakuggyako fingerprints zonna sisi nebifaananyi babeteeka mu sisitimu ne bakuclosinga. Kino bakikola mu nkola ey'okujja abaana Abaganda mu kuvuganya ku mirimu, ku byobufuzi n'obutaddamu kwesebeza kufuna kintu kyonna kyefaananyiriza visa n'obutaddamu kufuna good certificate of good conduct ekusobozesa okuba nti ogenda e Bulaaya. Visa y'osobola ogifuna somehow somewhere, but wajja kujjawo option ya certificate of good conduct. Bwe banaateeka erinnya lyo mu system bijja kulaga nti you are criminal, you can't get a certificate of good conduct. Nsaba ba MP, balooya, abasajja ba Kabaka n'abasajja ba Kyabazinga mufeeyo mukondeeminga ekikolwa kino omusajja Omunyalwanda Yoseri kyakola. Ebintu bino babikola mpola naye nga bigenda mu maaso. Bajja abaana bamwe mu system babalebeseza okufuna emirimu, babalebeseza obulamu kati batandise baprofilinga. Kambajjukiza nabagamba ekawempe bwayisi badde bakikola nga bayita abaana waliwo ne bayita obuyisi nga baze bamaze obubaridinga nabo bakwata babeta ku poliisi babateekako ebipande nga biriko amannya gaabwe na buli kimu n'ennamba ne bakuba ekibabawa ne ssente. Kyaliko ne mu bitundu by'Ekasozi Buddo ku bitundu by'ebijambya mwawuli ebijambya. So the same system bagitwistinga butwistinzi bwe bati okutuusamu ekifaananyi okulaga ekifaananyi kirala nnyo bali mu kuprofilinga abaana Baganda. Anaabayagala okulira ebyekugamba oli wa ddembe atayagala byo kijja kumala kutuuka ku mwana wabula tokuba ku ssimu yange nkwegayidde essimu yange eya public togikubako nga weerogoza nti biwayogera bituukiridde ku mwana wange niinyo nedda sirikira woosirikidde embuli etefa yonna awo nawo nvuddewo. Emisana nkoze ka post awo ne mbagamba nti omuntu bwakukyawa ng'obadde omwagala kikuluma nnyo, naye omuntu bwakukyawa ng'obadde tomwagala tekikuluma. Ka post yako mukalabye naye bino byeyolekera mu mukulu Mathias Mpuuga Nsamba obitaano. Mathias Mpuuga Nsamba alina obujja, yazimba essabo ku mutima kati afuuwa n'emmindi kyemmanyi takyebaka n'amakasiroza nti kyasobola okugamba ne jinga bino byamuviirako n'obutasinagoba mu kereziya obutakyasembera lwakasajja akamuli ku mutima. Omwana buli lwatambula ayogera ku Nuupu, buli lwatambula ayogera ku Kyagulanyi, naye nga era ekibiina kye ekya Alliance Dealers bakiyita Alliance Democratic Sima bikoze bitya mu kifo kyo kyogerako n'okuzimba structure zaazo, ayogera ku structure za Nuupu, ayogera ku Kyagulanyi, ayogera alogotana. Kumbe yali akyatwagala ffe ne tumugoba mukulu. Kiruma okwagala omuntu ate n'akukyanga obadde okyamwagala ojja kutomera okuba omutu wansi offe.
ne taito kyazisiba muli munzikiza muli nga bayekera muli ku Kyagulanyi muli ku Nuupu mubuuza structure obadde ozaagaza ki mukulu ziwayagala okutunda watundako ziwatunda zireke ffe Nuupu tetujjakulira ku structure kubanga twamanya mwagala nnyo structure kana ffe numanyi structure muzaagala ffe ebintu bikola mulabadabala style omwami olwo ebibiga byayogedde ulya bwe yayogedde munzikiza alright mbu naye twalowooza muto waffe ajja tukulembera naye talina guts talina bumwata tasobole tukulembera naye atakulemberanga kuwadde kwero si mukulu wa Thaasi Mpuuga ku myaka gy'emikulu bwe kyosinga okubeera muno obumanyirivu kyeki kusigula baka abasajja kyekikulu kyomanyi bufere bunanfuusi ku myaka gya Kyagulanyi emito asobodde okuteekawo ekibiina ky'obufu kye bayita National Unity Platform n'ettabi lyakyo erya People Power obadde mu paliamenti emyaka 20+ nga tewasobola kuteeka wadde ekibiina ky'abooki b'akasooli ku kyalo nga kyabyabo physical kyakulema in 20 years ogenda maaso wadde ebigambo ekimu ku kimu njagala nkuwadde obudde olwaleero bwaba kyekibiina ekisinga okubeera ne headquarters mu East ne Central Africa with grey hair in your head, even to open up a political party. You are condemning a younger man who has organized you the same. You are there insinuating to going around him. No, could you come say the name? Kabiri mwetane mabega oba Kyagulanyi kati musi musajja ali mu state house buvuganya naye. Profilito onjala balengo musajja mukulu. Ya mudde kankikomyawo. Oba yasuzeeyo ne bwokeera. Oba wasuzeeyo. Obuzibu olina akasajja ku mutima wali okyayagala Nuupu kati kiringa bw'oba ng'oyagala omukazi naye ng'omukazi yagala atakwagala obw'omulaba bakutwakukyawa twakukuwa mukufu yiyayo ebintu by'olina okukolera si Nuupu tuleke tugende tuve twesonyiwa onyumya ku mboozi za DPRIS n'ebikozi bitya Nuupu gireke nkwata mu bigambo byo kanyongereko ebirala nze ndi wakuddamu wano byebisika ennene bwekyo kubamugamba nti dokita tukkirize buli muntu aweebwayo kyansi ekyo twakyebulirako ffenna ng'abakulu ti buli muntu aweebwayo kyansi ejja kuba nsobi nnene omwana waffe tamuwayo muki nansi ejja tutegeera ogambye nti gwe ne bakulu banno abalina envi mu bifo ebyekusifu mwagamba omwana mwonoka mumweyo mukisa Mpuuga olina omwana aweze emyaka 45 ekyo kibuuzo olina omwana aweze emyaka 45 gwegoyita omwana wo kyekibuuzo ekisooka ekibuuzo ekyokubiri bwe wali ogaba omukisa wakugabira mu kibiina ki kya nnyoko kya kitaawo kya mukazi wo Joyce bagaba emmanga kyali kibiina kyani kiwaweramu Kyagulanyi omukisa olina omwana aweza emyaka 45 te Kyagulanyi nti mwana wo
kikibuuzo ekisooka omukisa agunwera mu kibiina ki ekya DP Block ekya Democratic Alliance ekya Nyoko ekya Kitaawo ekya Joyce Bagabe Mango n'ow'Emitiyana omuwera mukisa muki godde wange mu maka gange neetongoleddewo oŋŋambe wambadde omukisa okubaka ku buliri bwange n'okunywera ku giraasi yange n'ekikopo kyange oba otegeera bulungi mukulu ogamba bagoba omukerezi butasembera nga tokyali akagati ne viiyo obwongo bwagenda si ffe twakugamba ogende oyende ku bakazi 76 ukalisitiya osule omukisa gwa ukalisitiya oveeko omukisa gw'okusembera osiruwalire eddala lumu nkubuuza ebibuuzo biri olina omwana aweza emyaka 45 egyakyagula okumwisa mutabani omwana oyo walema otuuka omukisa ku myaka 25 gyobadde byobufuzi n'otasobola kwetwala kwefuula ku ttabi lyakyejo kweteeka ku levu yakyagulanyi gyaliko lwaki musiriwaza abantu tugenda mu maaso onkwata mu bigambo byo era omwana waffe omwana wa Buganda olukimuwadde buti era andibadde ensobi atwaligambye enamwe nemulabako alinaowakizamutamwa mukisa muyina ettima muyina engeri netwebuula endugamba nti omwana otumuwa omukisa atumuwa amanyi gaffe mwawulirako sente ezivudde ku kitebe nga zize Masaka mugende munoonya obuwagizi ekiziweerezeddwa buli kimu mu mwakikola mubudde bwammwe ku sente zammwe mukwewaayo kwammwe nga mwali enfuufu nga mwali akiyagasi mu kikomera kino waliwe baali bayingiga n'entoloka waliwe basanga mu nnyumba yange okwo nebalawo gye baali baali bafiidde mu nnyumba eyo aliko ndowooza ekintambulirako kubanga nali zaakatulukawo bwe nti genze mu saaluuni ndi mu saaluuni akalina yangwera nagenda omuwulidde n'obulala bukiri mujja bulaba atuse n'okugamba mbu tebalina gats zijjako Museveni bali mu bintu byemukulu Mathaasi Mpuuga njala kutegeeza mu butongole mukulu bwe tuba tuli mu lugendo nga tuvuga obuwulunguta buli kawulunguta kalina enfaana yaako ababuvuga na buli kimu akawulunguta y'emmotoka waliwo abadduka ennyo waliwo abadduka empola waliwo emmotoka nga ziriwoojamye nuupu gy'oli mu kumanyira yakamala ku luguudo emyaka giri ena gyokka omupya bulungi gwe emmotoka yo gy'otambuliramu ey'okuusa nga luloberawo okulonda kwonna eitha okyankalanya ekibiina ky'olimu oba okolayo ekisimbe ekyonoona gy'ovudde the same thing which you did. So we are not surprised about your behaviors in your political arena in Uganda because you're working hand in hand with the dictator Museveni. So your mission is to block any true opposition or anyone who can challenge Museveni. That is your mission. And I'm asking the public to get to know who is Mpuuga. Whenever there is ongoing election in Uganda or elections, whoever comes out to challenge Museveni and his true opposition, Mathaasi Mpuuga and Sama make sure that he either joins to disturb that person or he makes sure that he blocks that person from challenging Museveni. That is exactly what you are doing right now. Instead of talking about Museveni or the way how you are going to remove Museveni from power, you are consulting Robert Kyagulanyi set up a national platform. Mister, tukumanyi history wabwati wali. Nkwe kwekyusa nga bukagwamu kanzu kuba tulina kiddako. Kyoba okola genda oguleddayo muteeke mu nvi. Obedde mukazi oba agaana oli mukazi w'ompeta mukole emirimu gyammwe ebyobufuzi bireke kubanga tewali akuganye kujjako Museveni. Genda oggyeko Museveni ffe totuwa bifo bye tujja kusanga naffe tujja kutuuka olulala nga tutuuse kitugenda okukola kitugenda okukola. Please don't concentrate on Nob and Robert Kyagulanyi. Concentrate on Democratic Dealers Alliance. Muggyeko Museveni tujja basanga. Our main agenda is to remove Museveni. We don't care who removed Museveni in power as long as in Javuddeko. Uno bakajira mugirira bannaganda mwenna abali mu Northern Uganda.
njala mumpuliriza bulungi nnyo olwakoze video which ewedde ne wiiki ndowooza eno nga ndese muganda comrade strike machine mwalabe ebintu bitandise okukyuka abakulembeze batandise okuvaayo okukondemiga ba MPs abasala okugenda mu NRM n'okwogera ku nsonga z'okubba amataka kyavudde ku video zetwakoze. So I'm calling upon all our brothers and sisters from Uganda, whether you are in diaspora or you are Uganda, please don't fall in the trap which we the Baganda fall in, because our grannies, they were used by Museveni without knowing his hidden mission. So whatever is taking place in another part of the country is the same tricks which Museveni used in 80s up to today. So please be very careful. Encourage your people that Museveni and his younger brother Salim Saleh, their mission is to capture the northern part of Uganda and the east side of it, that is Karamoja, and the other side of the country. The reason as to why they are there is to take over each and everything you have in life, which will force you to get out of that area so they can use that land the way how they want. As we speak right now, I'm going to call my comrade Strike Machine to add on me more information about what is taking place in the other part of Uganda. But as we speak right now, let me read this message before he comes in to add on more information. Which way to talk on a video, Mukwano Gwange, Strike Machine Ranger na yogere bigambo. Ate walipo report empya eze nga eva mu district ya Parebek, Lamo district. Nga waliwo ekiraga nti acres omutwalo gumukenda mu 15 mwana acres nezettaka zegabibwa abasajja abanyarwanda. Abasajja bana banye begabira ndowooza acres omutwalo gumukenda mu 15 mwana bazegabira. Kati ndowooza kampite Strike Machines basomere bulungi nnyo. Bwana batazisomye bwana bayogera nja kuba nzenze basomera bulungi nnyo mukakase bana basajja nti bajja kutwala ttaka lya fide mutogerere sawa zino batandise okugenda ate okujja ente ze bali batadde mu north bazitwala ate Congo nga baagala kochupayinga. Strike Machine wait okay uno one kando basobola mufuna tugende maaso nsaba na Uganda mugaba abantu bali basale mu videos zino bazitambuze zibenga zimanyikiddwa bannansi basobola okumanya information. Omulimu gwaffe gwakuzuukusaba na Uganda bwenanga tetwawudde. Yes, comrade. Yeah, what's up, man? I'm fine, how are you? Good, how are you? I'm okay. First and foremost, I'd like to thank you for the great work which you are doing and the information you are providing to the Ugandans mostly. Those who reside in the northern part of the country, those who can't access the information, but they can access that information via social media platform. As you know, Museveni controls the mainstream media, including TV, radio stations across the world, so nobody can get information which we are giving right now. So that's my way of appreciating you. And today I've just like to give you like 30 minutes to explain exactly what is taking place in another part of the country, because there are so many people in diaspora who couldn't even get the information about what is taking place in the northern part of the country. So go ahead. Oh, man, I don't even know where to start from. But there is something that I would like to start from this angle. Yes. I believe yesterday, I feel like even talking, let us talk and actually before I even go into into the Ruzungu. Yeah, increase the volume, please. You can increase your volume from your phone that side. I have a lot of things that I would talk about, but let me first start from this angle. Yeah. Yesterday, people saw a video that we did share on social media from all corners, wherever we were, about so begging for money. If this actually elites had knelt for, there are very pertinent issues, by the way. You see that general has a wife. The wife comes from Omoro, is a woman member of parliament of Omoro district. She's called Lamara Catherine. That one of his wives
He has many wives, but one of his wives is called Lamanakato, and he's a member of parliament for woman member of parliament for Moro district, where Jacob Bulanya, the late Jacob Bulanya used to come from. In Moro district, there are a lot of problems. One, which is very serious, that I would like to bring is the issue of the nodding syndrome. You know, yesterday, but 2 days ago, first of all, comrades, I don't know if you have heard about nodding syndrome or if you know how the victims behave. When you have nodding syndrome, Golina nodding syndrome, you don't feel pain. You don't feel pain. You don't feel the pain. You can you don't feel pain. That's what happens with nodding syndrome children. 2 days ago, one of them, I think one was burnt in the bushfire. He was just walking, didn't feel pain, so fire burnt the kid and killed the kid. Another one yesterday here drowned in a river. Went with the people to Gundi, to go and to like follow people, other people in a river. So people forgot about him. He drowned in the river. They don't have sense. Their sense died. You know, like when from the day they got that disease, their sense died. So when their sense died, they cannot feel any pain. I don't know. From then they eat for so long as there is food, they continue eating. But they don't get satisfied. So that's one serious issue. So this nodding syndrome is wreaking serious havoc in Omoro. But can you imagine elites naturally are kneeling down to beg Museveni to stand for another term, or begging the General Charles Odemawen for money? Instead of if they were kneeling to ask government to come and help address the issue of nodding syndrome in Acholi sub-region, which is killing people in Omoro district and Padi district, would be understandable. Would say, yeah, you know what? That is understandable. They have a cause. But they're kneeling to beg this aristocrat to continue ruling us for another more 5 years, even 45 years. You know, that is one very serious issue that pained me. People in a bar are being evicted. Yesterday there was a scenario. Anyways, I'll go into that issue later. But then people are having this very same man whom people are kneeling are kneeling to beg to stand for another term. It's the same man who in the 1980s came and sodomized men in Gulu seriously. You man, let me tell you one thing. I will share with you a clip of some guy who there's an organization called Refugee Law Council. You know, he's based in Gulu. They did a documentary of people explaining how they were sodomized men. Ngabaja bafuna gwe omusajja ne abaana bo ne bakazi bo byonna bajjayo empale yo they do you in your buttocks, in your anus, in the front of your children. Can you imagine that humiliation? They raped pregnant women, just like you saw the last week, the Balalos. I wrote the names on social media. The Balalos, can you imagine these people raped five men raping one man or one woman, a pregnant woman who was 5 months pregnant. The woman lost her pregnancy. Good enough because of the noise that we made on social media. That very night, around 2 a.m. in the night, police, UPDF, they went and raided the farm of that Balado, that Mulado, and they arrested 13 people. Later they released the other people and remained with the 5 who did the raping, including the farm manager. Because we mounted pressure and we exposed them, that is when they go into acting. After receiving a bribe of 1.5 million shillings. So that is some. I'm getting my own wow, yeah, lawyer, my own take, come my lawyer. And the woman been there, look down my actually did a comping in him, Nimo Kitileko, Chiante, Nikiteleko, Nimusevi, Mirago, Chunguda Kompi, Pipita, Machi, Mokene. And because of the regime because of this regime, all our problems in actually is because of this regime. And you are kneeling again to ask this old man with a bald head, who's to foreigner to again rule us for another 5 years. Are you really having common sense?
Luti on diga dem cha kitu lulu magida ta ngero fa rom lo ye we enda ko panger no nguru ku nyimeni chiki luti ti la tela e area ma luti on ma tu lulu ti ye mon pomia wa lu poko lo kini ngero fa rom lo kini nguru ku pin ni pino mi le ko ni mo la mi mo mere ko mer ki lo we lo ya chonya e mo habi mo kene mo ko mo yore Luzi permo di keri achuri na kani wing you know people forget very quick. They don't even know where you know what is wrong with these actually people? They forget very quick and they remember very little. Few years down the road, just in the early 2000 year, when the displacement comes, people died. People are roasted like Nyamachoma. In some place like Gamiachuri in Patong, there was a teacher and a witch doctor were arrested and they were chopped into pangas with bijambias into pieces and cooked in a drum. And the whole village was forced to come and eat the blood of that person. That is by this aristocratic regime of Museveni, by the way. In a place in India, in a Chakia, in Rambe, someplace in a Chakia, people were killed. The whole village, there were no people to bury. They had to go and hire people from another village to come and bury people who had been killed by this very same aristocratic regime. In Bujaro, that is in Pade, in Kitgum, you Namkoraka Chani, around Namkoraka, you go to Kidepo after exiting Kidum, you pass by Kimakidin, you go to as you go into Namkor. There's a mass grave up to now. If during dry season when bush is burned, you see skulls of people. These skulls of dead people. There was a mass grave, people were buried there. I don't know, even 1,000 people were killed and slaughtered in cold blood and buried in Bujaro. As you go to Pade, from that part of when you're from Kitu, you pass Parokeli, you come to Konakala, or when you're from Lira, you come and pass Raiko, then you come to Konakala before branching to Pade. There is a serious mass grave also. Very many places. And these people are still kneeling to ask this same fool to rule us for another 5 more years. Instead of kneeling to ask this man to disappear, to go to wherever he came from, because it's not a Ugandan even. A foreigner ruling us. You know, this is something that annoys me seriously. And the local mainstream media, they're not talking about some of these issues here. You don't hear these things in northern Uganda media. You don't hear. Because Salim Saleh is bribing the media and telling media what media is supposed to say. What media is supposed to talk about. These are all stupid things. Or you remember the other time he even went as far as hiring TikTokers from Kampala to come and tell a common passion. Yeah. What government has done for northern Uganda. Instead, no, these people even don't know actually. How would they're talking in English? How would they tell somebody in the village, a market vendor who doesn't even know any English, to do this, to talk about this? Now, another thing that we are really, you know, in actually sub-region, there are eight districts. There is one city, and there is one municipality. That is the municipality, Skidu municipality, and then the city is Gulu. This is you see, these are the problem of the Mapendusis came on board. In 2020, I was among the people. I even went on a radio talk show. I did say a number of issues, which today is already now affecting people in Gulu City. This is the things that I talked about. Some in 2020 during COVID-19, before COVID-19 lockdown, towards the lockdown, I did say on a radio station because the Pendusis, because they wanted consequences, they started advocating for a city status. Now, my point was that before a government grants Gulu a city status, there are 3 things that government is to do if this is in good way. Little did we know that this was initiative of Salim Saleh. Now, in Gulu, we said that government should come and identify everybody who has land titles in Gulu. Identify everybody who has any land title in Gulu, and you give, any plot of land in Gulu, you give them through the established legal platform, give them land titles, such that anybody who comes to Gulu, any Mulari who comes to Gulu, will come and rent land, will not buy land. That is one. Then 2, in Gulu, there are very many small startups that are already in place. You identify these small startups and inject a lot of money in it, maybe in billions, to ensure that very many young people who are within Gulu, they can get job, they can begin starting to work. If at all you want to give the city status to Gulu, so that the young people are not chased away from Gulu city. They will remain part of the city even after the city status is claimed into Gulu. Then 3, all land that is under freehold, that is under leasehold, should be automatically turned into freehold, so that people have permanent ownership of land.
Those are the 3 terms that I talked in a radio station. That was in radio patches. Later, these people were possessed with the spirit, the demons of having a constituency. Now they divided Gulu. Right now, there is a lot of gang in Gulu. There's what I call a Gulu. You know, when there was war in northern Uganda, I want to say this. During war in northern Uganda, what happened was that very many people were abducted by this kakistocracy. You know how the Musevinis did. People were chased into camp, bundled into camp, locked into camp, beaten, what and all sorts. Many were killed, and very many young people were abducted and taken to the bush. Now, when they came back from, including those who were in the NRA era, by the way. So when they came back home, there was supposed to be rehabilitation. Just like a junkie who is busy talking out of alcohol, so he's supposed to go for rehabilitation because he has mental problem. Who? You see? Who? This man here, Kawunyemu, is also junkie. He has mental problems. Don't you see children who are born in the bush? So who is Kawunyemu? Kawunyemu is Mozi. And this Mozi man, you see, he's talking like an also. He's junkie. He needs mental rehabilitation. People do not see him as a sick person, but he's sick. So there are very many young people in northern Uganda who are like that. Very many, by the way. And now, you know what they call them? Ago. Now, these people here, they were not, when people came from the bush, they were not rehabilitated. They were just sent to the community like that. Now, Museveni later comes to begin kidnapping these people, claiming that these are the violent gang of people. You remember last month, 40 young people were arrested. You know, they come and then pick people. Then they take them to some place called Lugore. Lugore is the worst prison in Uganda. They take you to Komenya. There is a very big rock there. So that is where people go for rock crashing. They are taking prisoners there. You go dig. You dig from morning until the